Intom li qegħdin hawnhekk illum tafu u intom konxi li d-dinja qed tispiċċa. Well, teknikament mhux eżatt għax id-dinja mhix qed tispiċċa. Id-dinja hawn se tibqa', d-dinja diġà għaddiet minn xi 4 jew 5 katastrofijiet kbar fl-eżistenza tagħha. Diġà kien hawn xi 4 jew 5 mass extinctions kbar u d-dinja baqgħet hawn. U allura meta qed nippruvaw insalvaw id-dinja, teknikament mhux qed insalvaw id-dinja, imma qed insalvaw l-umanità. Għax id-dinja ħatibqa' hawnhekk, meta mietu d-dinosaurs id-dinja ħolqot forom oħra ta' ħajja, inkluż lilna. Imma jekk ma nsalvawx l-umanità, se nispiċċaw ngħixu f'dinja li ma nistgħux nibqgħu ngħixu fiha. Għaliex l-ilmijiet tagħha jolew wisq jarqu l-bliet li bir-raġun bnejnihom mal-ilma, inkluż f'Malta. It-temperaturi jsiru impossibbli li tgħix fihom u l-umanità ma tistax tibqa' tgħix. U l-umanità tinqered bħalma nqerdu d-dinosaurs. Sempliċement id-dinja tibqa' għaddejja u toħloq forom ta' ħajjiet oħrajn. U allura qegħdin hawn biex insalvaw l-umanità, mhux biex insalvaw id-dinja. Nagħmluha bil-mod naturalment, imma s'issa l-ikbar effort uman biex insalvaw l-umanità huwa l-European Green Deal. Illi daħlet għalih l-Unjoni Ewropea. Setta policies, liġijiet, illi qed jippruvaw illi sa 30 sena oħra inaqsu l-emissjonijiet, iżidu l-ispazji ħodor b'mod li d-dinja terġa' tiġi f'post li tkun safe għalina li ngħixu fiha. Kif se naslu hemm hija komplikata immens. Is-soluzzjonijiet huma aktar komplikati mill-problema nfisha. Però rridu naslu billi niddiskutu, billi nibdew. Hekk qed tagħmel l-Unjoni Ewropea, hekk ħankunu qed nagħmlu bil-ftit u bil-limitazzjonijiet tagħna aħna llum. U għalhekk grazzi tal-li naqgħodtu magħna għax illum ma' dan il-panel se nkunu qed niddiskutu għandna politiċi, MEPs, persuni mill-Kummissjoni Ewropea, persuni li rappreżentaw il-Gvern Malti, akademiċi, attivisti, persuni li rappreżentaw il-business. Int min int hemm xi ħadd li se jitkellem f'ismek illum. Ħanqajmu l-argumenti kollha possibbli biex kemm jista' jkun nimxu pass il qudiem biex insalvaw l-umanità. U għalhekk mill-ewwel nintroduċi l-panel li għandna magħna, grazzi ħafna tal-li aċċettajtu l-istedina. Illum l-ewwel ħdejjanet għandi l-Cyrus Engerer, MEP Malti jafu kulħadd u qiegħed membru fil-Kumitat tal-Ambjent fih dan il-Parlament Ewropew, l-Inġinier Abigail Kutajjar illi hija advisor fih dan il-Ministeru tal-Enerġija, Ambjent u Intrapriża. Magħna fuq Zoom I welcome Tanja Franotovic from the Directorate General for the Environment for the European Commission. Għanna wkoll lill-Professur Alan Dejdun, qed nara hemmhekk, grazzi ħafna professur tal-li naqgħod magħna, ambaxxatur ta' Malta għall-Oċeani u lecturer l-Università, Alison Mizzi, President tal-Malta Business Bureau, u Wayne Flask, attivist u kittieb partikolarment fuq Times of Malta. Għax hemmhekk naqrak l-aktar. Nġi għamilna ftit reklam għal-gazzetta wkoll. Permettu li l-ewwel parti, ġifri l-ewwel parti sakemm għandna magħna lil Tanja Franotovic se nagħmilha bl-Ingliż biex għall-benefiċċju tagħha biex tkun tista' tifhem. Welcome, Miss Franotovic. Thank you for being with us. I've just introduced the panel and tried to set the tone for this webinar this morning. Thank you for being here with us. Before I speak to you, I would like to have a chat with Cyrus. Sorry I have quite a relationship with you. So sorry. That's my name. So, Honorable Engerer. Cyrus. For the benefit of everyone, could you, in simple terms which we all can understand, explain what the Green Deal is and how it will impact us mostly? And I know you're involved particularly in two areas of it. Yes, as you said, Mark, the planet is one of the biggest challenges that humanity has at the moment is climate and the protection of the environment, which are very much interlinked to each other. And unless we do something now, I think, unless we do something radical, then we will have a lot of problems in the near future. And we're already facing a number of issues, not only here in Malta, because let's face it, the Mediterranean is the region which has heated up the most already, 1 degree higher than it used to be. So it is the fastest region in the world that is heating up quickly. So this is a very big challenge that we have. But we're seeing this all across the globe. We're seeing people who are being displaced from where they live. If you take Bangladesh, for instance, the number of people that have been displaced from their homes is something that is incredible to watch.
because you would think that these are scenes from a movie, but they're not. This is reality that a number of people are facing where they are living. And this is because of bad weather conditions? It is because of climate change. The way that the planet is changing, and you said, as you said, right, the planet will continue living. The question is whether humanity will continue to live on this planet or not, and that depends on us. And that is for those reasons that as a European Union, we have come up, the Commission has come up with a set of proposals that we have been working on in Parliament and also at the Council of Ministers to see how we're going to be the most ambitious possible in order to change this route that our planet has taken. The planet hasn't taken this route itself. It is human activity that has led the planet to take this course in our life. So from my end, as you mentioned, I'm involved in the Environment Committee in the European Parliament. I believe that when we speak on the environment, we need to speak on human health as well, because as Socialists and Democrats, for instance, in the European Parliament, we view health in three separate ways. So it is our physical health, which is linked to the health of our planet, which is also linked to the health of the animals that we consume, that we eat, those of us who eat animals as well. So this is one approach that we need to take. From my end, as you mentioned, I'm involved in the waste shipment regulation at the moment, which is very important in order to make sure that as a European Union, we stop dumping our rubbish basically in developing countries and creating health problems in those developing countries, but also continuing to create a problem to the planet when it comes to our waste. Because can I stop you right there? Of course. Could you break this down, because this is very interesting. I was speaking to you about it yesterday, and it's extremely interesting. What's happening? Because most people, I didn't know about this. So basically, we pride ourselves as Europeans that we have very high standards when it comes to waste and the treatment of waste. Hopefully, all of us will start seeing waste as a resource, because in reality, it is a resource. People are willing to pay a lot for these resources in order for these to be used. However, while we pride ourselves of our standards here in the European Union, the reality is that in a number of developing countries, the standards are currently, unfortunately, lower. And what we have seen throughout time is the fact that certain industries, certain member states in Europe, in the European Union, rather than taking care of the waste themselves and turning it into another product, into resources which are very much needed, they end up dumping it in developing countries because it is cheaper to dumping this waste in developing countries. So what happens is that a number of developing countries end up with European waste, which is dumped in their rivers and their What do you mean dumped? They sell it to them? So people get money in order to take that waste from Europe. People in developing countries are willing money to take European rubbish, and literally being rubbish, paid for it. and being paid for just to dump it somewhere else in their country. Over there, where sometimes there are no standards, and what happens? This is to the detriment of the health of the people living in these countries, and apart from that, it is at the detriment of our planet, which at the end of the day, whether we damage the planet in some place in Africa or in Asia or in South America or in Europe, at the end of the day, the damage is being done to the whole planet. And as a European Union, we want this to end, and one of the proposals within the waste shipment regulation that the Commission came up with is to end all exports of waste outside the European Union unless it is guaranteed that the country that waste is going to has the same standards that we have in the European Union. So these European businesses who decide to sell their rubbish to poor countries, so to speak, find it's more worth it to do that than to recycle their own. Sometimes it is, and there's a lot of crime as well. And in fact, we are tasking Olaf for the first time to take care of these criminal activities, to investigate them, and to take these criminals to justice when there is also criminal activity involved. And when we're speaking of waste, many people might not know this because you think of waste, you know. How can waste? But there's a lot of criminal activity going
on with regards to waste. And as a European Union, we want this to end, and basically this waste shipment regulation is revolving around these three main issues. So combating criminality, making sure that waste that is exported, if it is exported, it goes to countries where the same standards are respected as we have in the European Union, and there's this big fight that we need to have against criminality and waste. So what's the racket? Why do criminals want that rubbish? Well, it depends on who, and there are many different reasons. There are some criminals who simply want to get money and do not care about getting the waste from elsewhere into their country and just throwing it away in the countryside or wherever it is thrown away, as long as they make money. Then waste is a resource, and wherever there are resources, people tend to try and make even more money out of those resources than one should do. And obviously, there's a lot of criminal activity over there. Yes, you're also involved in this emissions trading scheme. Could you Quite break complicated. that down? Yes. There are academics here who might do that better than me. You're involved. You're very much involved. So I was the in it. rapporteur. Yes. So On a I was the European rapporteur in the European Parliament for the market stability reserve of the emissions trading scheme. Okay. So what does this mean in terms that everyone could understand, which was even very difficult for me to understand in the beginning. So we have targets as a European Union of where we want to arrive when it comes to decreasing our emissions. By 2050, we want to be carbon neutral. By 2030, we have the Fit for 55 package, which outlines the fact, to keep it simple, that by 2030, we need to reduce our emissions by 55%. Each and every member state has a different target that it needs to reach. Malta, for instance, needs to reduce emissions by 19%. Different member states have different targets that they need to reach. But we also have the common target as a European Union to reduce our emissions by 55%. Obviously, as we go along, there are a number of member states that manage to reduce more than the percentage that they need to reach, and others who sometimes fall short of what they need to reach. So there is a trading scheme of the emissions, of the surpluses of these emissions, in order for some member states to buy the surplus of others, etc. It's very complicated, but basically the market stability reserve is then there in order to ensure stability and in order to see that each member state remains on its toes, let's say, remains incentivized to continue investing in reducing the emissions, rather than saying, in reality, I can stop now from the reduction of my emissions because it's more worth it not to reduce my emissions than to do something for the planet. And we see from time to time various shocks to our systems, to our economy, like with the pandemic, for instance, where we saw something which we had never seen before, where everything got all our activity was stopped for some time. There were no planes flying. People were locked down in their homes, not using their vehicles, etc., etc. So obviously there were changes there. And the Market Stability Reserve tries to stabilize this market of emissions in order to make sure that we remain as ambitious as possible when it comes to our climate targets. Let's not forget that the European Union is the only continent that has a climate law. We did this even during the pandemic. We did not stop. Jutta Gutteland from the Socialists was the rapporteur for that. We are the most ambitious set of countries in this world. But we need to make sure that we reach those ambitions. We need to make sure, as a European Union, that we monitor the various member states in order to make sure that they continue to reach the targets that we have set together, the member states, Parliament, and the Commission. And this is very important because, at the end of the day, this is about our planet, and importantly, it is about our health as human beings. Thank you very much. Let me take a question. Let me ask a question to Ms. Franotovic. Thank you very much for holding on. So my question to you is this. You represent the European Commission. My question is this.
Why is climate change so crucial? Why is it so important? Why is it the first priority? Let me refer to a Danish scientist. His name is Bjorn Lomborg. And his argument, he's not a climate change denier. He acknowledges climate change, he acknowledges it's man-made, but then says this is not our top priority. Our top priority is to eradicate poverty. Because when you eradicate poverty, that is when you get people thinking about a future, because poor people cannot think about a future because tomorrow they may die. So when they have something to eat, they can worry about tomorrow, therefore they can worry about the planet of tomorrow. Therefore, let's first eradicate poverty, send vaccines out to all children in the world. Let's first right Europe's wrongs in Africa, for example, and then we could work on saving the planet. How about that? Why is this the most crucial and important thing? Hello, everybody. First of all, thanks a lot for having me here. It's a very valid question, but I would like to correct one of the statements here. Climate change and green transition is not about the future; it's about the present, and our living conditions here and now. As we know that the impacts are already felt in big parts of the world where land is growing increasingly infertile, arid, where people are being displaced. So it's now. And next to that, without a healthy planet, we cannot expect to eradicate poverty, to reach zero hunger, to end all conflicts, because it's really the foundation of our economy and of our society. So this is basically the answer to the question why it's the most important. It's the foundation upon which all other solutions to our global problems are based on. Next to that, it's really existential. So as you already mentioned in the introduction, if we do not tackle climate change, biodiversity loss, this will change our living conditions on the planet for generations to come, and there will be nowhere to hide. Basically, all countries in the world will be affected. And finally, it will have irreversible consequences if we do not act now in the next decade. So there is a certain window of opportunity for action, but beyond that, there will be tipping points which, when we cross them, there will not be a way back. So for all these reasons, I'd say it really is the number one challenge we face. I don't know whether Cyrus or anyone on the panel has a question or an argument to make to Cyrus or Tanya before they leave, because I know they need to leave soon. Yes, Abigail. Maybe one of the things, even which Tanya was saying, to follow up on what she said, even the European Green Deal, on its own, it also looks at poverty. So one of the main pillars of the European Green Deal is actually making sure that no one is left behind. Now you can tell me, yes, but it's looking at the European side to things. And as Tanya was saying, yes, we have to first obviously tackle the climate issue because it's the now, and then obviously in parallel we obviously have to also cater for the poverty side, and that's why, for instance, there are the SDGs, the Sustainable Development Goals to tackle that. But per se, I just wanted to say this, that the European Green Deal makes sure through the Just Transition Fund that no one is left behind, and that there's an allocation of funding to make sure that all different hierarchies in the society are actually being tackled. Mark, you said in the beginning that this is a bit of a complex issue and we need to have complex changes. I think that while it is true, some of the changes are not that complex. And what we're discussing now, even in the European Parliament, with the change of the emissions trading scheme, which really needs to be changed to adapt to the current realities, which are even worse than they were before. And apart from that, we need to also adapt to our new higher and bigger ambitions. At the same time, the Commission, but we're very fighting for it as Socialists and Democrats in the European Parliament, we want to have a social climate fund. And because
some of the changes will incur costs on people, because if people need to change the way that they have been used to doing something, sometimes there's a cost to that. And our main principle, our biggest principle, is to leave no one behind. And with the Climate Social Fund, one of the good things is that it will come in parallel to help those families and those businesses that need changes to have financial assistance in order to make those changes. Because at the end of the day, and this is what we believe, it should be a polluter's pays principle at the end of the day, because families who do not pollute should not be the ones taking on the burden of industry or of those who are actually creating this big mess, let's say, in our planet. So we need to have a fair transition, a just transition, but we also need to finance this change that some families need to do and some businesses would need to do. But I think this is one of the crucial points. Those who pollute need to pay for this transition. That's a good argument. Tanya, just a quick question. Can you hold on for 10 more minutes? Because because I know you have a presentation to make, but I need to just pose one last question to Cyrus here. Because I know you need to go, because you're catching a flight now, because you have work in Brussels. Part of the work is related to all that we are saying here. And my question ties to this. One of the biggest polluters is the aviation industry. Yet you as MEPs take flights all the time. You're taking one right now, as soon as you walk out of here. Unfortunately, isn't that part of the problem? It is a big challenge that we have. Unfortunately, we live in an island which is cut off from mainland Europe. It's easy for a member of the European Parliament who lives in Germany to travel to Brussels with much cleaner means of transportation, trains, for instance, something which we can't do. And in fact, in the emissions trading scheme, the changes that we are making in it, they also consider the fact that islands and remote regions in Europe, unfortunately, need to use modes of transport which are not that clean. That said, at the same time, we are also working on the Refuel EU legislation, which basically will be changing the way that our aircrafts in the European Union use fuel. So we're going towards greener fuels for aircrafts in order for those to be less polluters than they are today. Let's make sure, though, that in any change that we would be working on when it comes to legislation, and this is a point that we really are strong about as a Maltese delegation, the Labour Maltese delegation in the European Parliament, that we really need to make sure that we leave no one behind, not even those people who live on islands, because living on an island incurs additional costs. And that is why we have a number of benefits that we give to investors who invest here, because in reality, it's much more costly to work from an island. And we need to make sure that people living on an island are not left behind, but they would be part of the transition, but at the same time, they would be helped in order to make this transition. Because for us, maritime shipping and the airlines are crucial for our existence. Thank you very much for being here, Cyrus, and have a safe flight. Professor. No, just a recommendation, because obviously because I know it had to do with what Tanya was saying. I would, in future, the Commission, I think, as a humble suggestion, should consider renaming the Green Deal as the Blue Green Deal, because without the ocean, you cannot have a climate deal or whatever, because we're only now realizing how important the ocean is in climate regulation. We normally think that it's the atmosphere and things happening, in the atmosphere which regulate our climate, but the ocean is doing the dirty work. It's absorbing most of our excess greenhouse gases. So if we mess up with the ocean, there will be no Green Deal. So Blue Green Deal it should be, Spoken like a true ocean ambassador. So your reaction, Ms. Franotovic, and then you can proceed with your presentation. Thank you. If you have a reaction. Yes, yeah. Well, this is absolutely true. Blue and green go together. This all forms biosphere. But I think I will address all this in my presentation. So let's get moving. I will now start sharing my screen.
Okay, there we go. Can you all see this well? Can you see this? Yes, we can. Yeah, you see well the presentation? All right. Yeah, so obviously when we talk about the climate crisis, this is not the only crisis we are in. We are not in a good place with the pandemic, just out of the pandemic in parts of the world, but then there's a war upon us. So where is the Green Deal in all this? So what do we tackle first? What's the biggest priority? The thing is, I already explained. Acting to preserve the planet is the foundation of all policy responses to any of the crises. But by addressing environmental degradation, climate change, we actually also make our world more resilient to conflicts and to pandemics. So it is a bit of a integrated response to all crises. So we know now the war in Ukraine has given us even a bigger, stronger push to accelerate the green tradition to the green transition to wean ourselves of Russian gas and coal. So it's really a push for making Europe more independent, more strategically autonomous in terms of resources, in terms of energy. This is, I think, one of the panelists also mentioned Sustainable Development Goals, and I think this nicely illustrates the importance of both green and blue. So really, here we see that without having a healthy planet, we cannot hope to achieve any of Sustainable Development Goals on the level of economy, on the level of poverty eradication, and so on. And we often talk about climate change as being the main thing, but I think here it's very important to unpack this and say that there are several crises going on at the moment, and they are all interrelated, and they're all making each other worse. So here we have the biodiversity loss, which eventually can lead to ecosystem collapse. We have pollution, which is a huge threat for our health, climate change, and at the bottom of all is our unsustainable use of resources. So unsustainable consumption, unsustainable production patterns. So this is the main driver. So Green Deal offers a solution for all those, and it offers interrelated solutions which impact all. I think one of your questions at the beginning was how will this affect people? Well, it just changes everything. I think we can, in a nutshell, we can say it changes the way we live, it changes the way we move, we use energy, we trade, it changes the way we live and we do business. This is why the Commission presented and President von der Leyen in its first 100 days in the office this new vision, a new strategic compass for European development, but also as a response to the pandemic, to really fuel the recovery, the economic recovery from the pandemic. This is like the visual representation. So I said it's all about integrated solutions. It's all about deeply transformative policies, and it's about mainstreaming sustainability in all areas, from mobility, agriculture, construction, aviation, trade. Panelists also mentioned leaving no behind as one of the main principles of this transition.
if the transition is not just, there won't be any transition at all. All parts of society have to be included, especially those regions which will have to make the biggest effort for the transition. Of course, it will take massive amount of investment from all sources, and a big factor here will be to stop financing those activities, those economic activities that harm the planet, and shift them to more sustainable activities. An overview of all the different goals and areas. So here we have climate neutrality goal. We mentioned that. We want clean, secure, affordable energy. We want circular economy. So that means decoupling resource use from growth, more durable, more sustainable, more recycling of products. We want to protect, restore biodiversity, so bring nature back by 2030. We want to make pollution to soil, to water, to air harmless to people, to people's health and ecosystems, and we want to accelerate the shift to sustainable and smart mobility. And of course, big part are food systems, agricultural systems. At the moment, they're absolutely not sustainable, with big industrial agricultural practices harming our own health, harming nature. So we want more organic, less pesticides, less fertilizers, and so on. Big element for all economic sectors in Green Deal will be do no harm principles. So whatever you do, make sure that you do not harm the planet. There will be a legislative flurry, a storm of strategies, of laws, revisions. I do not want to go into all the details here. I'm sure there will be opportunities, but just to say that all these initiatives have to be interconnected, and that is really a huge challenge in any administration and in the world. And Green Deal is really the first example of integrated policy making, and as such serves as a beacon, I think, also for other countries around the world. Climate neutrality goal is the pillar I mentioned. Circular economy is, we want it to become an industrial mainstream, so standard for all industries, how to use as little resources, and how to keep the value of products in the economy. Then with zero pollution, we are also making all our industrial processes less polluting. We want to tackle plastic packaging, microplastics. We have moved a long way now with single-use plastics, but there will be more things to come. And of course, we want to preserve our soil so that it can be fertile and also help climate mitigation, climate adaptation. Biodiversity, another important goal. Without restoring nature, we cannot also hope to reach 1.5 mitigation objective. So here we're not talking about protecting nature anymore. So we are past that point. We have to actively bring back, so restore nature. We're talking about more greening of cities. We're talking about bringing our insects back, less pesticides, restoring rivers, removing dams on rivers, building, planting trees, and all sorts of other actions. With food systems, I already mentioned, this is a big discussion going on at the moment, especially in view of the Ukraine war, where there is a lot of impact on global food security. But in the long run, we know that the only guarantee for food production
is switch to more sustainable agriculture. And here we mean we want to reduce pesticide use by 50%, fertilizers. Also, we want to increase the area covered by organic farming, and add more nature landscape features to our farmland. I mentioned this a bit, how to get there and what it means to Malta. I'm sure you're all aware of the national recovery plans. So these are strategic investment plans that every member state by now submitted, and based on which it's entitled to next generation EU funds to implement those projects. So Green Deal ambition will be streamlined through these projects. So 30% of projects has to be allocated to green investments, and 20% for digital investments. So this is really a chance in the next year to make our societies more sustainable, more resilient, and more green. What it means in practice for a country like Malta and others. It means investments into healthier mobility, into train networks, into green infrastructure in towns, into smart urban planning, agricultural tourism, sustainable food, and also into restoring our biodiversity. So that's a bit the image of what this future-proof economy could look like, and already with thanks to these investments already in the next few years. So I'd stop sharing here, and I welcome any questions if there are any. Thank you very much, Ms. Franotovic, for your time, for your effort, and for your insights. Do you hear me? Okay. Thank you very much for being with us, for accepting this invitation, and for contributing. Thank you, and I wish you productive and continuation of discussions. Goodbye. Thank you very much. Bye-bye. Thanks. Mela, ħankomplu d-diskussjoni ma'kom. Infakkar li għaw Wayne Flask, attivist, Abigail Kutajjar, inġinier u għax issa neħejt il-karta minn qudiemi, allura inġinier u advisor tal-Ministru Helena Dalli fil-Ministeru, tal-Ministru Miriam Dalli fil-Ministeru, ta' kif neħi il-karta, fil-Ministeru tal-Ambjent, Alison Mizzi, il-President tal-Malta Business Bureau, u l-Ambasċatur għall-Oċeani u lecturer fl-Università, il-Professur Alain Dejdun. ħanibda minnek Wayne, li bid bil-Malti, ħanibda minnek Wayne. Għalu ħafna affarijiet smajt il-politiċi għaw in-nies li jaħdmu fil-politika, smajt il-professuri. M'intix konvint minn kollox? M'intix konvint minn kollox. Għal-raġuni naħseb ġeja mill-fatt ta' climate change l-qgħada saret emerġenza. Id-dinja, inti qed id-dinja mhijiex qed tispiċċa fil-bidu. Imma d-dinja ilha tagħti sinjali li mhix saħħitha. Qabel ma climate change saret terminoloġija, konna nirreferu għaliha bħala greenhouse effect, global warming, kien jissemma minn kollox. Imma jien meta kont żgħir, kont għadna nistudja fil-kodba tal-ġeografija, kont naqra li l-fabbriki tal-faħam fil-Ġermanja kienu jinixsu, kienu jagħmlu ħsara l-ambjent. Dan ngħidu 30 sena ilu, dak it-tip ta' industrija għaddejja dak l-industrija baqgħet tikber. On paper, il-fatt ekoloġiku jagħmel sens. Semmaw anke l-faqar u l-ugwaljanza jagħmel sens ukoll jkunu inklużi. Iżda jien xettiku meta naslu biex dak li hemm fuq il-karta nittraduċuh għal fatti. Hija xi ħaġa kemm fuq livell Ewropew u anke fuq livell Malti li l-policies u dak li qed jiġu fil-prattika ma jaqblux. Kif se jiġu nfurzati, pereżempju, dawn l-industri l-kbar tal-Ewropa, taċ-ċentru tal-Ewropa, li waqfu ċertu prattik li qed jagħmlu ħsara l-ambjent. Jekk in-nies, jekk
iċ-ċittadini, l-individwi, il-konsumaturi, u sal il-konsum dal-waqt, qed jibqgħu jaraw kemm lill-mexxejja tagħhom, mhux qed nirreferi għal Cyrus kellu jaqbad flight imma ġenerali, meta ltaqgħu l-mexxejja tad-dinja kollha bl-ajruplan imorru jiltaqgħu f'post wieħed biex jiddiskutu dak li għandhom jiddiskutu mill-prezzijiet taż-żejt sal-gwerer sal-prezzijiet tal-ossiġġen. Nagħmlu nieqfu nsifru, nieqfu naqbdu l-ajruplan. Jien personalment irridu naħduha bis-serjetà tal-kwistjoni tal-climate change, irridu nagħmlu d-diskors li rridu jinbidlu iċ-ċikli tal-konsum tagħna. L-użanzi ta' dak li nikkonsmaw, jekk huwiex laħam, jekk huwiex fuel, jekk huwiex riżorsi naturali, dawn irridu jinbidlu. Rajna li mhijiex kwistjoni ta' niddefendu naqbżu l-ambjent, irridu nreġġaw lura dak li ħadna mill-ambjent fuq livell kemm lokali, kemm fuq livell kemm globali. Ġvina, l-mistoqsija li għandi hija kif se naqbdu lil dawn il-gruppi l-kbar dawn il-korporazzjonijiet il-kbar li l-hom snin jerdaw fuq ir-risorsi komuni ta' kulħadd għal profitti tagħhom tant li issa spiċċaw ibiegħu l-iskar tagħhom lill-pajjiżi li għadhom jiżviluppaw. Kif se jiġu nforzati daw biex dan il-Patt Ekoloġiku Ewropew ikollu benefiċċji tanġibli għal nies komuni. Għaliex uħos li problema oħra din id-diskussjoni ħafna drabi dwar il-tibdil tal-klima saret diskussjoni teknika li hija meħuda mill-lat ambjentali biss. Ħadd gost li semmu il-faqar u l-inugwaljanzi għaliex jekk irridu nbidlu ċikli ta' konsum, jekk irridu ngħidu li inti trid tnaqqas l-intake tal-laħam tiegħek biex l-esistenza tiegħek fid-dinja tkun sostenibbli, bażikament hekk qed ngħidu. Qed ngħidu dawn l-affarijiet kollha liċ-ċittadini lin-nies li probabbilment m'għandhomx għarfien tekniku qasiem ma nies ruħi bħala ambjentalista qasiem bniedem li għandu xi għarfien tekniku fuq kwistjonijiet ambjentali, imma l-kwistjonijiet soċjali u l-kwistjonijiet ekonomiċi kif sewoltu lin-nies. Dik id-diskursata naħseb trid issir u għandha s-suġġett kollu għandu jersaq iżjed qrib il-popolazzjoni ġenerali. Mela, forsi aħjar twieġbek Abigail, allura, x'qed jgħid jisu rridu niklu inqas laħam. U nsifru inqas f'ċertu sens irridu nbidlu l-mod ta' kif ngħixu. Ħafna affarijiet differenti mhux. Biex nagħmlu nieqfu ngħixu kif ngħixu. X'inhi hija s-soluzzjoni? Ma jien din qed nara kif se jiġu nforzat from the top down dak li hemm fil-Patt Ekoloġiku Ewropew. Abigail tista' twieġbek. Mela, ovvjament hemm ħafna fatturi li ġew bħal speċi msusa hawnhekk. Hemm il-fatt ta' trasport u hemm il-fatt ta' fuq security of supply min-naħa ta' ikel hawnhekk mhux min-naħa ta' enerġija. Ovvjament hemm ħafna affarijiet aktar oħra li ovvjament nistgħu naqsu aħna biex naqsu l-konsum tagħna u ultimately naqsu l-emissjonijiet tagħna. Issa jien nemmen li avvolja għandna kriżi għax jien nemmen li l-kriżi tal-klima qiegħda hawn mhux ħatkun hawn ftit snin oħra, ġifri qegħdin ngħixu f'dinja fejn għandna kriżi allarmanti tal-klima. Imma ma tistax inti tagħti xokk lin-nies. Ġifri jiena ovvjament jeżistu policies li dawn il-policies bħal Low Carbon Development Strategy pereżempju fejn kull pajjiż ta' il-proposti tiegħu ta' kif ħajnaqqas l-emissjonijiet tiegħu. Tajjeb ħafna li ngħidu wkoll għax forsi Malta dejjem narawha fuq limelight negattiv, imma bħala konsum aħna għandna wieħed mill-inqas, jiġifieri il-konsum per capita huwa wieħed mill-inqas fl-Ewropa. Dan ifisser b'terminoloġija sempliċi li kull individwu huwa jikkonsma verament ftit emissjonijiet as compared man-nies l-oħra tal-Ewropa u tad-dinja. Il-Maltin mhumiex ħalja. Minnaħa ta' emissjonijiet, u ħanajdlek minn fejn ġejja di, minnaħa ta' emissjonijiet, aħna wieħed mill-inqas fl-Ewropa li nikkonsmaw. Għax aħna nsifru ħafna, niklu laħam. Iva. Majjalata, għaw minn jieħu majjalata, kun darba kol ġimgħa 15. Ma jfissirx li aħna biss nagħmlu ovvjament bħala Maltin, ġifri hemm pajjiżi oħra, ma pereżempju aħna minnaħa ta' emissjonijiet minnaħa ta' heating pereżempju mhux daqshekk nużaw heating fix-xhur tal-xitwa. Ħaġa oħra li nixtieq insemmi li forsi ftit nies jafuha minn mindu għamilna l-qalba fl-2015 minn heavy fuel oil għal gas irna xinna naqsu sa 60% mill-emissjonijiet tagħna ikkonċentrati fejn ovvjament jiġi ġenerat il-fuel tagħna. So dik kienet qabża kbira. Then again, xorta bħala pajjiż żgħir u pajjiż li ovvjament għandu ċertu limiti
in terms of resources, għax ovvjament aħna island, aħna speċi maħniex connected, interconnected ma' pajjiżi oħra, xorta qed nibqgħu ambizzjużi u l-emissjonijiet tagħna u t-targets tagħna maħniex qegħdin inkejluhom fuq emissjonijiet per capita li aħna l-inqas, imma qed inkejluhom fuq GDP. Neħejna d-duħan tal-fabrika u zidniħ fil-karozzi, Fil-fatt. Tlejna. Mela, fil-fatt ovvjament hemm dik it-tranzizzjoni, naqbel li ovvjament il-reġistrazzjonijiet qegħdin jiżdiedu bis-sekondi. Imma fuq dak il-att, ġifieri għalhekk hemm il-Low Carbon Development Strategy, u mhux biex noqgħod nsemmi ħafna strateġiji, imma f'din l-istrateġija hemm imniżżel li kwart mill-konsum jew mill-emissjonijiet li aħna qegħdin noħolqu sal-2050 ħajkun ġej mit-trasport. Iġifieri x'irridu nagħmlu biex dan innaqsuh. Wieħed mill-ikbar pakketti li ovvjament ġi moti lilna bħala Malta, fil-fatt ovvjament dan huwa xhieda ta' miżuri li qed joħorġu, huwa li mmorru għal vetturi elettriċi li nibdew nitteppjaw pereżempju fl-idroġenu bħala mezzi ta' trasport. Iġifieri qed isiru studji bħalissa kif nistgħu neqilbu għall-idroġenu biex pereżempju jkollna is-second interconnector li dak ħajnaqqas 54% nerġgħu tal-emissjonijiet. Iġifieri qed isir xogħol biex u hemm pjan strateġiku kif ħannaqsu l-emissjonijiet. Ok, ħanaddi għalikom sempliċement għax kif semmit l-EVs, l-electric vehicles. Hemm il-problema wkoll tat-toroq, wejn hu? Din fil-fatt ħassibni ftit. Il-problema, per eżempju, dan huwa meta semmejt li jinbidel iċ-ċiklu tal-konsum. Il-problema bit-traffiku mhijiex li qed ngħidu li l-emissjonijiet tagħna huma relattivament iżjed baxxi rib dawk li hemm fl-Ewropa. Il-problema tat-trasport mhijiex ġast l-emissjonijiet li ġejjin mill-karozza tal-fuel, imma il-fatt li t-toroq li qed nibnu qegħdin jieħdu propju mill-LEI li suppost qed hemmhekk biex jiggarantixxu is-sigurtà tal-ikel. Imma differenza kbira minn karozzi idaħnu għal karozzi ma jidaħnu. Inti ħanejlek, reġistrazzjonijiet tal-karozzi qegħdin jiżdiedu brata allarmanti, li tkonna madwar 24 karozza ġdida. Imma maġġina dawn kollha ma jkunux ħamġu, mhix ħaġa tajba, l-inizjattiva. Mhux xorta jridu spazju fit-triq. L-ispazju. Jinsa noqgħod inwessa t-toroq kull darba flok inwessa t-toroq, inwessa t-toroq għal karozzi bil-fuel. Għata nwessaħħom. Imma diġà solvejt il-problema. Le, niġġist inqas ma solvejx il-problema. Niġġist inqas. Għax jekk jiena żitt il-żitt. Mela tinġis mhux problema. Ma jekk qed inżid part l-ispazju li għandhom il-karozzi. Sowa, fil-toroq, it-toroq qed jikbru qed jieħdu dak l-ispazju mill-LEI, minn Green Lang, minn spazju miftuħ. You are robbing Peter to pay Paul. Din hija kontradizzjoni kbira, pereżempju tinsa fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea qed il-fondi biex nibnu t-toroq u tina l-fondi għal-proġetti tal-bidja. Meta jibdew jimbnew it-toroq, il-proġetti tal-bidja jisparixxu. Għandu ftit punt, jew ma nafx bigej. Le, ovvjament huwa stat ta' fatt li mhuwiex korrett li ovvjament biex jinfetħu t-toroq jittieħdu ovvjament artijiet li jkunu agrikoli jew inkella ovvjament li jkunu ODZ. Jiġifieri dak mhux xi ħaġa li ovvjament u fil-fatt għalhekk kienet ġiet issued is-Solar Farms Policy pereżempju waħda mill-fatturi li ovvjament kienet eżattament qed tuħsib dan il-fatt. Imma il-fatt jibqa' li rridu nagħmlu differenzi niddifferixxu bejn il-problema li għandna fit-toroq u li nemmen li avolja qed isiru toroq ġodda u avolja qed tkun hemm ħafna investiment fl-infrastruttura, ma jien nemmen li anke rafna li hemm bżonn ikun hemm aktar focus fuq Green Lungs, pereżempju kif qed jgħid. U fil-fatt il-budget ta' din is-sena kien iffukat fuq 700 miljun biex ikun hemm urban regeneration. Issa tgħid li mela l-ewwel kellek 700 miljun fuq l-infrastruttura. Dak iż-żmien ovvjament kien hemm bżonn li jkun hemm ċertu tibdil fl-infrastruttura. U issa ovvjament ħajkun hemm shift għal din l-urban regeneration. Ġifieri Għalkemm il-Ministru tat-Toroq ġdid il-bieraħ ħaġa totalment differenti qal li tax jifhem li xtaq ikompli fuq il-falsa riga li qbadna fis-snin li għaddew. L-allocation of funds tal-infrastruttura ovvjament għatem il-flus u għadhom iridu jiġu investiti. Imma Però ma nistgħux nibqgħu sejrin f'ġieħ kemm ma nistgħux issa veru li lħaqna livelli mhux aċċettabbli nibqgħu nibnu t-toroq fl-eliq. Tlifna għanejlek, l-NSO tgħid li tlifna 6% tal-art agrikola ta' pajjiżna fl-aħħar snin, kwart tal-workforce
hemm nofs il-workforce m'għandux suċċessjoni jiġifieri l-industrija tal-bidja ma nafux se tkomplu u nibqgħu ninsistu hawnhekk waqt. Jiġifieri bħalissa qed niddibattu il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Qed nibqgħu ninsistu li hemm il-bżonn inwessaw it-toroq. M'għandniex bżonn inwessaw it-toroq, irridu innaqsu. Però mhux kull meta nirranġaw it-toroq, minuta, mhux kull meta nirranġaw it-toroq nieħdu l-art agrikola. Kultant naqlaw triq u nagħmlu waqt ma nħidux mhux dejjem nieħdu l-art agrikola. Rari tiġi Mark. Il-local plans kif huma maħdumin, kif inħadmu l-local plans 15-il sen ilu jipprevedu ħafna toroq għaddej minn ġoleliji. Hemm min jaf li dawn il-local plans jipprevedu dan u anzi b'ċertu entużjażmu jintafa' jibni t-toroq u nkomplu nitilfu l-bidja. U forsi xi ħaġa żgħira. Ġast ħaġa żgħira li mhux ġast għax aħna qed inħarġu ġast lejn l-agrikoltura. Inti meta titlef parti minn areas ovvjament fejn għandek ta' agrikoltura qed titlef ukoll ċertu elementi tal-water table pereżempju, ġifier fejn inti normalment il-flooding, pereżempju problema tal-flooding, fejn inti normalment għandek ċertu ammont ta' area fejn dan qed jiġi discharged ġol areas tal-agrikoltura, jekk inti ovvjament naqqas minna dik, għandek possibilità li inti ħajkollok aktar flooding. Ġifri hemm ċiklu ta' affarijiet li dan id-development iġib miegħu. Jien mhux qed ngħid u qatt ma ħanejt li jien naqbel li jkun hemm art agrikoli ovvjament tittieħed, imma li qed ngħid huwa li għax għalhekk qed we have to differentiate il-problema li ma tistax inti tpoġġi kollox f'keffa waħda, kien hemm bżonn snin ilu li ħajkun hemm regeneration tat-toroq. Ovvjament issa naħsbu bħala gvern naħsbu li hemm bżonn li jkun hemm regeneration fuq affarijiet li huma ta' urban fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies iva. Mistoqsija. Hija xi ħaġa tajba fil-fema tiegħek kemm ma nifhimx ħafna illi naqilbu għalmenu minn vera karozza b'karozza, imma almenu tkun karozza ma tniġġisx. Tieħu l-istess spazju u teħel fl-istess traffic imma almenu ma tniġġisx. Imma x'ħan nagħmlu bil-batteriji kollha meta dawn l-imberkin karozzi niġu biex niskrepjaw. Tajjeb, Għax din issue kbira anke fl-Unjoni Ewropea. Iva, l-ewwel ħaġa ħan ikkorreġi forsi xi ħaġa żgħira ma jfissirx li karozza elettrika ma tniġġisx. Jiġifieri imma li jekk inti għandek concentration ta' fil-power station, ġifri inti bħalissa ovvjament l-ammont ta' emissjonijiet qed ikunu konċentrati fil-power station li dawk jiġu distributed ġo djar jew ġo areas pubbliċi fejn ovvjament il-karozzi jistgħu jiġu ċċarġjati. Mentri jekk inti għandek karozzi fit-toroq, inti għandek ċertu NOx levels jgħidulhom jew CO2 emissions li qed ikunu dispersjati madwar eżatti. Dik hija għar, ġast biex nikkjarifika, apparti li l-proċess minnu nnifsu mhuwiex zero emitter. Issa, fuq il-biċċa l-oħra fuq tal-batteriji, iva, din mhijiex kwistjoni ta' Malta biss, bħalissa qed tinkiteb mela l-ewwel ħaġa bħalissa għax forsi ftit nies jafu, meta inti għandek vettura elettrika li inti ħajkollok l-end of life tagħha viċin l-end of life mhux tal-vettura, tal-batterija, inti għandek post jgħidulu disposal zone, authorized disposal zone fejn inti tista' tmur u titfa' il-batterija tiegħek. Dawn iż-zones huma awtorizzati min-naħa tal-era. Issa, dawn iż-zones ovvjament xorta għandna problema bil-batteriji, għax bħalissa m'għandniex modi ta' riċiklaġġ ta' kif nistgħu nirriċiklaw dawn il-batteriji. Having said that, jiġifieri anke bħala Ministeru qegħdin naħdmu ma' xi suppliers partikolari biex nibdew nagħtuhom ħajja ġdida lil dawn il-batteriji, jiġifieri pereżempju nibdew nużawhom bħala storage ġo djar tagħna. Imma mhux kull batterija tista' tagħmilha, skont x'tip ta' batterija u kimika għandek inti ġo dik il-batterija. Ħaġa oħra li qed nippruvaw nagħmlu bħalissa l-era qed taħdem ħafna manħa tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni qegħdin jiktbu direttiva ta' kif ħanibdew nagħtuhom ħajja ġdida lil dawn il-batteriji b'mod formali. Jiġifieri bħalissa qegħdin nistennew minħa tal-Kummissjoni biex din nadottawha Malta wkoll. Thank you. Ħanaddi issa għal Elisin. Elisin, inti tirrappreżenta lin-negozji, lin-negozjanti illi fi klimkom se jiġu mill-qutin waqt li qed jippruvaw waqt li Malta qed tipprova tkun konformi mal-policies tal-Green Deal. Kif? Bonġu l-ewwel ħaġa. Bonġu. Thank you ta' din l-istedina. Grazzi tal-li ġej. Jiena għandi ħafna mistoqsijiet bħal wejn fil-verità. Aħna ġejjin minn dak l-ambitu. Forsi qegħdin ukoll viċin il-proċess ukoll għaliex naraw x'tip ta' leġiżlazzjonijiet qed jinbidlu min-naħa tal-Ewropa meta aħna nitkellmu fuq dan il-Green Deal. Imma meta nitkellmu fuq mod iktar prattiku, idu aħna l-businesses tagħna. Idu intom il-businesses fuqkom biss taħsbu
Il-business huwa parti essenzjali mill-ekonomija ta' pajjiż, huwa l-business li jiġġenera l-impjiegi, huwa l-business li jiġġenera l-ekonomija. Allura huwa importanti illi l-interess tal-business ovvjament jieħdu ikun meħud into consideration f'dal proċess ta' tibdil. Issa meta inti għandek dell-lan li trid tilħaq l-Ewropa li tkun carbon neutral by 2050. X'inhu jiġri biex dan jintlaħaq? Għaddej proċess bħalissa li aħna niffollowjaw ukoll biex numru ta' leġiżlazzjonijiet jibdew jinbidlu. Biex inti tagħmilha iktar diffiċli biex tagħmel attività li forsi tħammeċ l-ambjent. Biex inti tagħmilha iktar favorevoli biex inti tagħmel attività li hija iktar pro-environment. Imma ovvjament dat tibdil kollu kif qed naraw ħafna qed naraw iġġib significant cost miegħu. U għandna mistoqsijiet ta' min ħajġorru dak il-kost. Ħajkun kollu għall-business, kif ħajamel l-istat biex jgħin il-business biex jagħmel dat transition. Issa tgħid li forsi ma kif ħajġi milqut il-business f'dat ċirkostanzi. Jekk inti pereżempju tħares li d-direttivi li qed nifollowja waħda b'mod forsi iktar prattiku. Għandek liġi li qed titkellem fuq l-energy efficiency in buildings, mela hemm obbligu fuq il-pajjiż mhux fuq l-intrapriżi biex il-binjiet ikunu iktar energy efficient. Jiġifieri inti jrid ikollok kemm jista' jkun binja illi kemm tkun insulated tajba, illi tuża equipment li huwa energy efficient, etc. Hemm transition period, jiġifieri u l-business jaqbel ma dal-proċess, jiġifieri biex ngħidu li ma naqblux li għandna nagħmlu dal-passi tal-Green Deal, imma biex inti ikollok binja li hija energy efficient, tinvesti fiha. Jekk hemm obbligu, pereżempju, jekk inti ħad tagħmel renovation, issa tibda once tgħaddi d-direttiva ovvjament, jekk ħad tagħmel renovation, il-renovation il-ġdid irid jieħu into consideration energy efficient practices, which is all well and good. Importanti, le, essenzjali, ma meta għandek il-business ħirex minn qed jipprova jirkupra wara l-pandemija. Għaddej qed jiġi impattat mill-konflitt li hemm bejn l-Ukranja u r-Russja. Kemm jiflaħ iktar il-business biex jassorbi dat tip ta' spejjeż. Ġifieri it's far from li l-business mhux interessat li hu ma jridx, ma wieħed irid ukoll jevalwa u jagħmel assessment ta' kif il-business Malti speċjalment meta inti qed topera f'pajjiż li huwa insulari, jiddependi fuq l-imports, jiddependi wkoll fuq l-inbound tourism, allura l-klima tagħmel differenza, ġifieri għandek ħafna dawn l-elementi illi dejjem ħajżidu l-kost. Issa, x'inhu jagħmel il-Gvern jew l-Unjoni Ewropea biex daw kemm jista' jkun innaqsu l-impatt. Jekk pereżempju semmejna qabel il-legislation semmejna l-fuel, l-air transportation. Hemm taxxa l-Energy Tax Directive jgħidula li bħalissa hemm exemption fuq il-fuel tal-ajru tal-baħar. Issa di ħad titlaq. Dik l-exemption il-proposta hi mhux qed ngħidlek li ħajjiġri hekk żgur, imma l-proposta hija illi di mhux ħatibqa' hemm din l-exemption. Allura ovvjament il-prezzijiet tal-ajru tal-flights jiġifieri u tal-shipments bil-baħar ħajolew ħajisplodu. Issa pajjiż bħal Malta. Diġà qed jisplodu. Le diġà aħseb wara iktar imma l-problema mhijiex illi il-business x'jagħmel, il-business tiġi xi ħaġa li qed jagħmel tiġi aktar expensive u l-kost jitfaħħa fuq il-konsumatur. Ma l-konsumatur jiflaħ iħallas iżjed. Mela l-konsumatur ma jiflaħx mhux il-businessman. Le, inti ovvjament il-konsumatur ma jiflaħx iħallas iżjed, il-business ħajjiġi out of business. Ġifieri inti it's a cycle u fl-aħħar mill-aħħar. Dawn huma l-mistoqsijiet. Issa ovvjament daħna nafu anke bħala Malta Business Bureau, anke nafu li l-Gvern Malti jissapportja li ħajjippruvaw jiġġieldu għal exemption fin-negozjati bħal stati membri, ġifieri nafu li qed issir azzjoni, imma x'ħajjiġri fil-verità ma nafux. U f'dal-kuntest ta' kostu kollox nafu li jeżistu ħafna programmi tal-EU, ġifieri għandek il-Just Transition Fund, għandek il-Cohesion Policy Programs bħal jinnna fl-IRDF, qed bħalisset ninsabat, anyway, għandek il-Recovery and Resilience Fund, daw kollha huma funding programs essenzjali. Imma meta tħares lejhom, ovvjament il-prioritajiet tal-ambjent, tad-digitalization kollha jiffiċċerjaw. Hawnhekk qed nitkellmu fuq pot ta' flus ta' iktar minn biljuna li huma speċifikament għal Malta. Imma kemm minnhom speċifikament ħajmorru għal businesses biex jagħmlu da transition, għadna rridu narawha. Jiena rajthom il-programmi ġifieri u hemm ġifieri tissemma bħala priorità support lil business mhux qed ngħid li mhux ħajkun hemm. Imma minn dan l-envelope kbir ta' flus, kemm minnhom speċifikament ħajmorru għal businesses biex isir dan it-transition. Tista' tweġibha Abigail u ngħaddi għalik Alanta, ma nsejtikx. Forsi ovvjament ħanejt xi ħaġa żgħira fl-aħħar sena, ġifieri din l-aħħar sena li konna ħirġin jew għadna f'pandemija, il-Gvern ta' wieħed mill-ikbar pakketti
għall-businesses tagħna fl-ekonomija, ġifri inġektja flus fl-ekonomija tagħna. U dan qed ngħidu mhux biex ngħid kemm il-gvern għamel f'dan il-fatt ma pereżempju meta sapportja wage supplements pereżempju. U dan jista' jagħmlu għaliex ovvjament hemm ukoll intake min-naħa ta' collection ta' taxxi, min-naħa ta' fondi oħra li qed jiġbor bin-naħa tal-konsumaturi. Imma li qed ngħid huwa li kien hemm injection qawwija fil-businesses tant kemm hekk li pereżempju l-prezz tal-enerġija baqa' stabbli. Ġifri aħna l-unika pajjiż fl-Ewropa li l-prezz tal-enerġija tagħna ma ġiex mimsus. U dan għalfejn? Għaliex nemmnu li Malta irridu nagħtu 3 pilastri li nista' hemm barra, ġifri kemm businesses u kemm ovvjament nies fid-djar tagħhom. Is-sigurtà, l-affordabilità u ovvjament is-security of supply. Jiġifieri l-fatt li l-pajjiżi kollha u dan nafu għax ovvjament aħna nitkellmu ma' nies f'pajjiżi differenti u jgħidulek business pereżempju John Netherlands il-kontijiet tad-dawl tiegħu splodew b'60% aktar milli ovvjament għandhom bħalissa, ġifieri din hija xi ħaġa allarmanti. U l-fatt li Malta għadna qegħdin nissiguraw li l-businesses tagħna jibqgħu mixjin stabbli hija xi ħaġa għejd kbira ħafna, waħda mill-ħafna. U jien naħseb li l-businessmen u l-business people għandhom jikkonsidraw li l-gvern vera jgħinhom ħafna anke fil-pandemija u naħseb japprezzaw, ma naħseb li tipprova tgħidlek huma mhux eżatt inkwetati jekk qed nifhmek sew fuq security of supply, pereżempju, huma inkwetati li dik is-supply qed issir tiswa ħafna aktar biex iġġiba u qed tistaqsik u x'hekk naħseb. Qed tistaqsik kemm se jieħdu mill-flus tal-European Green Deal biex inkunu nistgħu nissapportjaw il-frejt li ġej minn barra, il-siment, il-ħadid dawn walew. Iva, il-materja prima li ħafna, ovvjament kif għattajab inti Recovery and Resilience Plan 60 miljun minn dak 300 miljun fond, imur għal-trasport u għal-bini u tgħidli għalfejn imma u mhux għal-materja prima għax dawk huma l-iktar areas fejn huma the highest emitters, ġifri l-bini u trasport. Dan ma jiżvalutax il-fatt li il-businesses ovvjament iridu jibqgħu jiġu supportjati biex ovvjament jibqgħu għaddejjin u anke biex jibqa' għaddej il-business tagħhom fl-aħħar mill-aħħar. Ma nafx tiġ tagħmel mistoqsija ħanalġa ngħaddi għalik ta' mhux l-aħħar ċans. It's not now or never. Għax biex nieħu l-animali. Okay, sorry professor. Le, imma sakemm jiġbu l-xulxin għax kulħadd qed jagħmel ta' mistoqsija argument. Qed nitgħallem jien wkoll. Sewwa. Il-bieraħ kont qed nitkellmu fuq xi ħaġa jien u inti fuq telefon u interessatni ħafna. Li hemm daqsxejn ta' problema oħra fil-qiegħ tal-oċean. Għax inti biex issolvi kriżi ambjentali ħafna drabi tittoħloq oħra x'imkien ieħor. Jiġifieri dik il-problema. Jiġifieri l-Green Deal, ovvjament jien supporter kbir tal-Green Deal, ma stax tkun ambjentalista ma tkun supporter kbir tal-Green Deal, imma rridu nqogħdu attenti li Green Deal fiha nnifisha tkun sostenibbli. Ħaneħdu l-karozzi bl-elettriku, tajjeb, electric cars. Ħaneħdu solar panels, tajjeb, ħaneħdu l-wind farms and so on. Daw kolli jiddependu fuq materja prima li fuq l-art għanna noqqas kbir tagħha, ġifieri daw il-barrier, il-mines, tajjeb minn fejn ġejjin daw il-materji primi li jinużaw fil-batteries, tajjeb il-batteries, id-domanda l-electric cars tant splodit madwar id-dinja. Li ovvjament m'hemmx materja prima biex pereżempju jsiru l-batteries, jsiru biżżejjed batteries, pereżempju nitkellmu fuq materjali bħal lithium pereżempju, tajjeb li ftit pajjiżi fid-dinja għandhom mines, tajjeb biex jagħtuna l-lithium li hemm bżonn biex imur fil-batteries tal-karozzi. L-wassa bniedem x'inhu jagħmel? Qed issir rat race biex immorru nħaffru f'qiegħ il-baħar. Jiġifieri il-famuż seabed mining li sa ftit snin ilu kien jidher xi ħaġa tal-sci-fi tajjeb xi ħaġa ta' Jules Verne's, tajjeb ta' Jules Verne. Illum it-teknoloġija tħallih, tajjeb, u ovvjament mhix kwistjoni bħalma beda jgħid Wayne li għax namlu noħolqu problema ambjentali f'parti oħra fid-dinja tajjeb fejn aħna mhux qed narawha, allura aħna norqdu bil-lejl fil-għaxija tajjeb kuxjenza nadifa da l-istess bħall-interconnector. Sal-istess, ovvjament Malta, jien naqbel ovvjament bħala Malti li għas sigurtà tal-enerġija tagħna u l-istabilità tal-prezzijiet għandna bżonnu l-interconnector, ma naħsbux li nistgħu naħslu l-kuxjenza tagħna nadifa x'ħan nagħmlu interconnector ieħor. Jiġifieri it's pollution elsewhere at the end of the day. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar rridu nbidlu l-lifestyle tagħna u nikkonsmaw inqas, u nkunu inqas ħalja. Ma nistgħux niddependu biss fuq it-teknoloġija. Jiena ovvjament ġej mill-kamp tax-xjenza. Ġifieri jiena pro-science ħafna.
U nemmen ħafna li rridu nitalmu xi ftit lezzjonijiet tajjeb mill-debate fuq il-plastik. Il-debate fuq il-plastik ħadem ħafna PR-wise. Illum kull min isemmi jekk mur saqsi the man in the street, Joe Citizen, jew it-tfal fl-iskola, meta semmilhom problema ambjentali kbira li għandna fid-dinja, jew li għandha x'taqsam mal-baħar and so on, isemmulek il-plastics. Għax min ix-xjentisti li indunaw bil-problema tal-plastik u l-impatt li ikollu fuq il-baħar u fuq l-ekoloġija u fuq l-ambjent ġenerali, PR-wise, they connected with the people. Tajjeb, illum kulħadd jipprova jagħmel effort biex inaqqas l-użu tal-plastik, mhux għax hija imposta mill-gvern. Alright, il-gvern għamel ta' single use plastic, it's a step in the right direction, tal-plastic bottles qed isir ħafna. Imma il-bniedem, il-ċittadin hemmhekk iħoss li l-plastik hija xi ħaġa ħażina, it's connected, dawk l-images tal-asfur bl-istonku tiegħu mimli bil-plastik. It worked wonders. Fejn jidħol climate change għad hemm l-emotional disconnect. X'jiġifieri l-emotional disconnect? Jiġifieri u di terminu li ġej mill-commission stess, jiġifieri tajjeb jew emotional deficiency, jiġifieri nies għadna ma rbaħniex the minds and the hearts of the public out there. Climate change għadu xi ħaġa li n-nies ma jafux x'inhi. Jiġifieri letteralment anke fuq it-Times of Malta comments boards li jiena nsegwihom jiddominati minn nies xettiċi. In-nies xettiċi they dominate the airways, da l-istess bħal vaccination, sa taqbel ma taqbilx, tajjeb, imma l-istess min kien kontra l-vaccination, tajjeb, u against science was dominating the airwaves. U l-istess qed jiġri bi-climate change, tajjeb, jiġifieri jgħidulek id-dinja kienet saħnet fil-passat, so what's the big deal? Li ma jgħidux jifqu nofshem nofs verità, li veru saħnet ħafna d-dinja fil-passat, imma over a period of thousands of years. Mhux over a period of decades li n-natura m'hemmx mhux qed ningħata l-opportunità li tadatta. Ġifieri dawn huma basic scientific messages, messaġġi veru sempliċi. L-ewwel irridu n-nies inġibuhom fuq is-sajt tagħna. Mhux ngħidulhom isma' tridu tagħmlu hekk. Tridu tagħmlu hekk. Mhux ovvja li bniedem ħajkun hemm reżistenza. Iva fl-istess tgħid li rridu nbidlu l-lifestyle tagħna, Imma bħala wejn u ma spjegajtux eżatt x'inhi. It-tfal tagħna, ara t-tfal tagħna fl-iskejjel li għandi tfal tiegħi ovvjament l-iskejl nara x'kunu qed jagħmlu and so on. Fil-kodba tagħhom għandhom ħafna fuq climate change, ġiel ġenerazzjonijiet il-ġodda kollha jafu x'inhu climate change u rrabjati, nara d-tifla tiegħi għandha kważi 14, irrabjata u jsiru mill-ewwel li ħorġu mill-iskola climate change warriors. Tajjeb, tħossa fihom, imma mbagħad barra mbagħad xejn joħorġu hemm barra, jaraw li isma' l-adulti aħna mhux daqshekk qed nagħtu eżempju tajjeb. Meta ngħid lifestyle changes, semmejna tal-laħam, it's just one, mhux qed ngħid li kulħadd isir vegetarian, kieku tajjeb, nibda minni jiġifieri m'inhiex vegetarian, imma li tnaqqas il-konsum u tkun inqas ħali fl-affarijiet. Jiġifieri ma nistax noqogħdu ngħidu li għax Malta wieħed mill-inqas hawnhekk forsi ma biex miegħek biss. Li Malta wieħed mill-inqas polluters, veru. But we cannot rely only on statistics, għax jekk noqogħdu ngħidu li Malta waħda mill-inqas anke fuq l-ilma qabel ġejtaw tajt presentation fuq l-ilma u fuq kemm importanti reverse osmosis għal Malta. Tajjeb, għax l-istess il-Commission meta kont board fejn kitbet ir-rapporti fuq il-baħar. Qalet il-baħar importanti għall-ikel tagħna. Omtiena tisma' anke l-ilma li nixorbu importanti, reverse osmosis. Tajjeb, imma ngħidu li l-Malti konsma ftit ilma pereżempju. Tajjeb, madwar l-Ewropa, veru ftit nikkonsmaw ilma aħna, mhux li nixorbu biex nużaw għal kuljum. Għall-emissions, ftit nipproduċu emissions fejn. Imma it's not an excuse, jiġri rridu jekk qed tbiddel il-lifestyle tiegħek, titbiddilha ovvjament mingħajr ma tħalli l-statistics tipo you rely on the statistics. Dejjem ma tantx qed nagħti kontribut. Tajjeb, isna għandna dil-ħaġa aħna l-Maltin. Għandna gżira żgħira għandna l-Ġermanja dak qed jagħmlu tant ħsara, qed jagħmlu hekk, tajjeb. U li forsi ma tantx iddiskutejna illum huwa li bil-problemi tal-gwerra fl-Ukrajna and so on, isna sirna iktar reliant, iktar dipendenti fuq il-gas, fuq il-natural gas. Biex nifmu il-natural gas huwa wieħed huwa l-iktar fossil fuel. L-inqas li jipproduċi gassijiet għat-tibdil fil-klima, jiġifieri huwa ħafna aħjar miż-żejt, ħafna aħjar mill-faħam. Tajjeb, imma xorta it leads to climate change. Jiġifieri di l-problema tal-Green Deal il-gwerra fl-Ukrajna ġiet fi żmien fejn irridu ninqalgħu minn maż-żejt u minn mal-gass Russu. Tajjeb,
Allura l-unika mod li nistgħu nagħmluha huwa li niddependu iktar fuq in-natural gas tagħna renewables, all right, they're contributing more and more and more, imma xorta għadna ma nistgħux da. U x'nagħmlu bil-enerġija nukleari? L-enerġija nukleari hemm two sides of the coin to it. Minn banda ma żżidx għat-tibdil fil-klima, all right, iżżid meta tibni l-impjant. Meta tibni l-impjant fil-kostruzzjoni, imma darba jibda jaħdem l-impjant, ma żżidx greenhouse gases, jiġri mhux qed iżid. Allura it's a clean energy, imma x'nagħmlu mbagħad bid-dangers kollha li hemm bin-nuclear power, bin-nuclear waste. Ġifieri għad hemm ħafna minn dawn l-affarijiet nixtiequ mmorru għal Green Deal, imma rridu noqogħdu attenti ovvjament li it is sustainable u ma nerġgħux nagħmlu l-iżball. Kull darba li jkun hemm revoluzzjoni, nerġgħu nagħmlu l-iżbalji. This is a big revolution. Ma we need to get it right. Irrid infakkar li aħna qegħdin nieħdu l-għadaw kollha li qed jarawna live bħalissa xirreġistraw, nirringrazzjakom ħafna. Nispera li qed toġobkom u qed nieħdu l-mistoqsijiet, jiġifieri jekk għandkom mistoqsijiet li tixtiequ tistaqsu l xi ħadd fil-panel, ejdulna immarkawna għal min jew inkella jekk għal ħadd partikolari ħanipprova nieħu kemm jista' jkun mistoqsijiet u nagħmilhom il-panel. Qabel ma nibda bil-mistoqsijiet xi ħadd irid jagħmel rimarka oħra jew iwieġeb jew iżid. Forsi xi ħaġa żgħira, ovvjament meta nitfa' statement bħal li aħna qed nikkonsmaw l-inqas fl-Ewropa ma jistax kif qed tajjeb inti Alan, ma tistax twaqqaf mill-fatt li x'nista' nagħmel jien biex nikkontribwixxi inqas. Jiġifieri ħafna min-nies jindinara ħafna, kulħadd x'nistgħu nieħdu mill-Ewropa, x'nistgħu nieħdu mill-Gvern u x'nista' nagħmel jien dak jiġi lejn l-aħħar tal-ispektrum ta' x'nista' nagħmel. U dik hija xi ħaġa li naħseb kull wieħed waħda minna għandna nkunu obbligati li nagħmluha. Jien x'nista' nagħmel biex nikkontribwixxi b'mod inqas għal din it-tibdil fil-klima. X'iridu jagħmlu n-nies għax jien narak sejjer hekk kull xi Għandha puntu mit-telf miljun raġun. Iżda jien finalment nemmen li you're only as good as the quality of your leaders. Jiġifieri jekk min qed jiktab il-policies u qed jimplementa l-policies ejja ngħidu fuq pjan lokali. Qed jagħmel il-kontra ta' dak li qed jgħidilna nagħmlu, allura din il-kampanja hija mitlufa. Iktar pajjiż bl-inqas emissions sar. Iva, all right, ejja nżommu l-istatistika fuq il-karta, ma meta naraw ix-xogħlijiet isiru fit-triq. Isi ma jsirux bl-iktar mod nadif jew ma nafx. Meta għandna il-turizmu tal-massa li fejn naf pereżempju jidħol cruise liner u jibqa' l-orġajt qed jaħdmu fuqha, mi laġġel il-cruise liner jibqa' starti il-Ryanair, sorry, il-flights, il-ditti low cost, aeroplan kollu Irlandja u Malta. Jiġifieri anke dawn l-emissjonijiet peraltru. Dawn l-emissjonijiet fl-istatistika, l-emissjonijiet ta' cruise liner jiġu maħduma skont per capita fuq il-popolazzjoni Maltija jew bħala an external fuq low carbon development strategy, jiġifieri meta kien hemm il-Mac modeling jgħidulu tip ta' mudell li ra fejn qegħdin bħalissa u l-era tieħu ġifri għandha hotspots ta' areas differenti fejn tieħu l-emissjonijiet u x'qed jiġi miġbur minn dawk l-emissjonijiet ġew mdaħlin fil-Mac model u fejn nixtiequ naslu. Issa mhux qed ngħidlek li wasalna aqqas xejn. U mhux qed ngħid li Malta m'għandniex inkunu ambizzjużi, aqqas xejn anzi waħda mill-iktar persuni li nipprova niekol b'mod li nikkonsma l-inqas, vera konxja, nies nipprova nagħmluhom konxi, u għalhekk bdejt ngħid tibda minnek l-ewwel, imma fuq livell nazzjonali nemmen li qed isir xogħol. Wasalna? Le, ma wasalniex. Għandna nkunu aktar ambizzjużi? Iva. Imma ovvjament hemm dawl pożittiv. Ija, li kont qed ngħid però għax dan hemm fattur wieħed li s'issa ma semmix biex inti tagħmel dik li hija effettivament rivoluzzjoni, ġifieri bilix. Nirreġgħu lura l-arloġġ fil-qasam ambjentali li tagħmlu rivoluzzjoni. Ġifieri tagħmel rivoluzzjoni trid il-massa l-bira tan-nies tkun miegħek. Issa jien ma tantx nemmen la bl-inċentivi u qas bil-kampanji ta' edukazzjoni iżda bl-infurzar. Biex tbiddel ċertu kulturi, inti trid tenforza. Inti kont welit meta darba kull sentejn, ġifieri. Inti kont welit meta daħlet ir-regola li l-karozzi u Malta rid ikollhom is-seatbelt? Iva, twelit. Iva. Kif saret? Saret kampanja ma kien hemm l-infurzar. Ma ġiex il-gvern jgħidlek għandek €50 biex tixtri is-seatbelt tal-karozza, għallek jekk inti ma tilbes is-seatbelt għandek multa ta' €50.
U jien naħseb li biex nibdew nbidlu l-kulturi, iż-żmien li noqogħdu nagħtu l-inċentivi fuq il-karozzi elettriċi, inċentivi fuq il-pannelli, irdu jieqfu. Trid tagħmel l-infurzar. Tittalfem ma ninfurzaw aktar biex nbidlu l-kulturi. U jekk speċjalment wieħed mill-ikbar pollutants huwa l-emissjonijiet li joħorġu mit-trasport, kif qed nibqgħu nagħtu l-vija libera biex il-numru ta' karozzi privati, kummerċjali, kienu vetturi involuti pereżempju fil-kostruzzjoni biex daw jibqgħu jikbru fin-numru fuq it-toroq tagħna, fl-atmosfera tagħna, fl-ajja tagħna. Jiġifieri lead by example, mhux ngħidlek direttament, lead by example. Just ħaġa żgħira. Sorry. Le, all right. Le, il-ħaġa tal-infurzar, imma ma tistax tieħu clean cut, ġifieri ma jistax ikun ikollna estremità, fi sens qed nifhem x'inti tgħid u xi kultant aħna bħala nazzjon forsi ma nemminx li aħna biss nemmen anke forsi l-kultura tagħna u forsi the Southern Europeans. Hemm bżonn ta' iktar infurzar, imma dik ma tnaqqasx il-possibilità jew inkella l-opportunità li inti tinċentiva n-nies. Ħanidlek għalfejn, għax ma jfissirx li għax inti tinforza dak li jkun għandu il-mezzi neċessarji biex, pereżempju, jinvesti fil-panelli jew biex jinvesti f'binja aktar sostenibbli. Ġifieri, one does not outweigh the other. Nemmen li forsi għandu jkun hemm iva aktar infurzar, imma inċentivi għandu jibqgħu. Għalhekk qed li l-mexxejja għandhom jagħtu l-eżempju għaliex mhux kulħadd jaffordi jagħmel il-bidla mill-ewwel anke sakemm kulħadd jirrikonoxxi l-bżonn tal-bidla qed jgħaddi żmien. Nemmen li jekk il-gvern qed jagħti direzzjoni mod, mbagħad mhux hija fil-prattika jmur direzzjoni oħra. Elisi. Mela. Jgħid li m'hemmx bżonn iktar inċentivi u ninforzaw biss. Naħseb naqbel ħafna, mhux naħseb naqbel perfettament ma' Abigail, illi importanti li jiġu flimkien l-infurzar għandu jsir kif suppost mingħajr favuri u pjaċiri. Ma l-businessmen ġili pretendu ftit favuri pjaċiri. Businessmen, business people li ngħid, sorry. Għaliex dan huwa event imdaħla fl-Unjoni Ewropea u mhux sew. M'għandux ikun il-każ, inti tinforza kif suppost il-liġijiet irid jkunu kollha xorta għal kulħadd. Imma l-nies fin-negozju ġili jfittxu daqsxejn li jkollhom ftit. Biex qed nagħmilha u issa. Għamlu kampanja elettorali ta' xahar u nofs li mhux intom jiġri inċentivi fiskali għall-business ma smajniex. U inċentivi hekk u tal-las taxxa u tal-las taxxa. Mark, f'waħda mill-aħħar issues tal-Economist, naħseb semmejtielek il-bieraħ, kien hemm statistika veru interessanti li the top 100 largest companies in the world huma responsabbli għal xi 70% mill-emissions fid-dinja. Jiġifieri, jekk u l-Economist tagħmel l-argument, sa l-Economist ovvjament huwa ta' twemmin lemini ħafna, li if you don't rope in the private sector, it's a lost battle from the very outset. Jiġifieri, il-private sector needs to be there not as a stakeholder, but as a partner around the table from day one, għax inkella tlifta. Jiġifieri, jekk m'għandekx il-partners privati, il-business qed tifhem. U jien di biss biex norbok ma' dik l-emotional disconnect li semmejtlek, insem l-nies ma tantx jafu jisu ma jħossuhiex bħala urġenza, jien nara veru ironika di. X'pereżempju s-sena l-oħra kien April-Mejju. Taf inti kull sena jkun hemm dal-meeting il-kbir tal-climate change. Is-sena l-oħra kien sar Glasgow. Tajjeb, il-COP tal-IPCC, tajjeb. Ftit xhur qabel, l-IPCC dejjem toħroġ dar-rapport tagħha biex imbagħad jiġi diskuss mill-leaders tad-dinja f'dak l-IPCC. U ħareġ ir-rapport is-sena l-oħra u tant kien rapport ħażin, jiġifieri ta' fejn qiegħda d-dinja fejn jidħol climate change, li Antonio Guterres, il-Segretary General tal-UN, il-boss tal-UN, kien qal it's code red for humanity. Code red. Da, isma, ma nafx irridu iktar bezbiża biex nibdew nagħtu każ x'qed jiġri ma' ħafna nies, speċi climate change. U għalhekk qed ngħid, isma' let's get a PR campaign, ma mhux PR campaign. PR campaign li taħdem u b'eżempji ċari li nies jifhmuhom, fimt li ċetta jew Peppu li marru l-supermarket jew marru il-grocer. Fehmuha bħalma fehmu tal-plastics. Ħaniħu l-mistoqsijiet tan-nies jekk jista' jkun żommu risposti kemm jista' jkun fil-qosor biex nieħdu kemm jista' jkun mistoqsijiet għax qed jgħaddi l-ħin.
Għed titħaka ġed ngħid bħal Peppi, ju. Mela, John Paul qed jistaqsikom fuq l-interconnector din. Sure, a second interconnector would reduce local emissions, but then do we know if the energy being imported is from renewable sources? Is it being audited? We have no insight on what the source of that energy is. So in effect, we are simply exporting our fossil fuel consumption to other countries. Argument tajjeb dan, Abigail forsi tista' twieġeb fuqu fil-qosor kemm jista' jkun. Mela wieġeb. Mela, l-ewwel ħaġa kif qed jgħid tajjeb u iva, ovvjament hemm energy mix, ġifier meta aħna nġibu l-enerġija mill-interconnector, għandek percentaġġi differenti, għandek percentaġġ li ġej minn fuels differenti, għandek percentaġġ li ġej minn renewables, ġifier dak ikun diskuss waqt ovvjament in-negozjati li jkun hemm. Issa inti dejjem jista' jkollok l-istess percentaġġi le, għax inti għandek fluctuations tal-ġenerazzjoni min-naħa tagħhom, ġifieri min-naħa ta' minn fejn qed iġġibu. Bl-istess mod imma darba l-interconnector it-tieni wieħed ħajkun magħmul bl-istess mod imma ħajkun hemm aktar focus fuq ir-renewable portion. Having said that, meta inti ġġib l-enerġija minn x'imkien ieħor, inti dejjem subject to the percentage mix, the percentage energy mix ta' dak il-pajjiż partikolari. Avolja ovvjament ikun hemm diskussjonijiet ta' kemm it-thresholds iridu jkunu. John, ħan pronunzja ħażin dal-isem, Jorg Siko. Żgur mhux hekk, skużani. Could we have a clearer definition of green investments, please? Would the Maltese approach, that is, widen or increase roads equals easier traffic flows equals less pollution, be considered a green investment? That is all very illogical, no? Ġviri, meta l-argument nasib il-gvern li tirrispondi għalin, sorry. L-argument, isma, ħanwessaw it-toroq, ħalli teħel inqas fi traffic, ergo il-karozza ddu minn qasim qabda, ergo tniġġes inqas ergo tant l-aħjar. Ma dak jagħmel sens dak li qed jistaqsik. Le, ovvjament, sorry, hemm xi ħaġa oħra jew. Le, orajt, le. Mela, ovvjament fuq green investments, ħan wieġeb tal-green investments. Green investment, meta ovvjament qed ninvestu vettura elettrika, dik qed narawha bħala green investment għax qed innaqsu kif qed qabel l-emissjonijiet mit-toroq tagħna, ġifieri dispersed u qed nitfgħuhom kollha li huma localized issa. Ma jfissirx li inti qed tgħid li ma tagħmilx sens li inti twessa' toroq biex jgħaddi aktar traffic flow. Imma il-verità hija li jekk mhux ħanamlu xi ħaġa b'mod immedjata fejn ikollna aktar mass transportation systems, il-problema ħatibqa' hawnhekk. U l-problema x'ta tagħmel? Ħatħalli hemmhekk BICE vehicles, b'internal combustion engine vehicles? Le, ma nistgħux nmorru għal dik in-naħa. Allura li qed jiġri huwa li qegħdin nippruvaw ninċentivaw in-nies biex imorru għal vetturi iktar notfa, ma jfissirx li zero emitters, iktar notfa. U fl-istess ħin qed ikun hemm diskussjonijiet biex imorru għal aktar mass transportation systems u free of charge transport għal ovvjament nies li jkunu jridu jażlu il-public transportation li mhux dejjem taħdem u mhux taħdem ma' kulħadd. Għax il-Maltin iħobbu għall-karozza Abigail ħafna. Naf, imma ovvjament għalhekk bdejna ngħidu kulħadd irid iħossu responsabbli kif jikkommutja pereżempju x'tip ta' ikel jiekol. Jiġifieri kulħadd irid ikollu dit tip ta' responsabilità u jien wisq nemmen ma kif beda jgħid Alan li we don't relate to this responsibility. Ma nifhmux il-ħtieġa ta' għalfejn jiena għandi innaqqas ċertu mileage umur pereżempju għal mass computer systems. Naħseb in-nies ma jifhmuhiex din. Imma ma naħsbux li hawn xi silver bullet, jiġifieri xi solution. Malta ta' fejn taqta' joħroġ id-demm, jiġifieri anke dil-biċċa xogħol tal-mass transit fil-waqt li naqbel magħha kompletament minn aspett ambjentali ta' emissions, żgur ħadd wassal għal iktar teħid ta' art. Jiġifieri diki li Malta huwa case study perfett l-arċitip ta' unsustainability, għaliex, għax għandna wisq nies jgħixu fuq dik gżira. Issa tgħid li x'tagħmel? Toqtol in-nies, tkeċċ in-nies? Le, imma noqogħdu b'saqajna mal-art li ma nistgħux neċċivjaw xi mudelli ta' sostenibilità kbar li jeżistu barra minn Malta. Għax tant hawn nies f'dil madoffi ta' gżira, tajjeb li naqbel miegħek Mark fejn il-Malti ħali u mhux ħali forsi f'affarijiet mhux ħali, imma f'affarijiet oħra huwa ħalija fl-art. Fl-art ħalin bħala Maltin, jiġifieri ħalin ħafna ħalin. Ġek tara kemm għandna postijiet vojta f'Malta għawdex. Tajjeb, dik huwa ħela.
mela inti bil-fors ħela mill-vit, jew ħela ta' affarijiet oħra, l-art aħna nużawha mod ħali. Ġifieri għall-postijiet vojta li għandna, kieku ngħidu isma' ħan inċentivaw biex dawn il-postijiet vojta u sar inċentivi sa fejn vien, ġifieri inċentivi ta' imma xorta għaliex allura nibqgħu nagħtu jekk id-domanda tajjeb iktar bini mhux qed ifisser li qed jonqsu l-prezzijiet tal-proprjetajiet, hekk konna naħsbu, ma mhux veru. Mhux qed wassal ta' supply and demand il-kostruzzjoni. Ma taħdimx hekk. Ma nifhimx għalfejn għandna ninċentivaw lil xi ħadd li għandu numru ta' proprjetajiet, il-proprjetà. L-art hija riżorsa, riżorsi iżjed minn dak li għandek bżonn għandhom jiġu ntaxxati. Din hija xi ħaġa li hawnhekk ħadd. Hawn Malta ħadd qatt ma qam u qala. Issa għandna s-sitwazzjoni li għandna fl-art. Punt ieħor dwar it-trasport pubbliku. Trasport pubbliku tajjeb li jiġi b'xejn, imma ma kien il-prezz ma kienx l-ikbar problema ta' trasport pubbliku, jiġi b'xejn. Ħajmorru żjed nies, ngħidu jmorru żjed nies użaw trasport pubbliku, imma s-servizz għadu mhuwiex affidabbli. Is-servizz għadu ma jwaslek. Tagħmilha bil-fors, titużaħ bil-fors, x'jagħmel? Ma trid tagħmlu attrajenti s-servizz għax għadu minn żmien meta kien hemm ir-riforma tal-arriva sa dan is-servizz għadu ma bdejx jaħdem sew. Għad hemm irħula fejn ma tistax tmur lejhom tal-linja. Għad inti ma tistax taqbad tal-linja biex tmur id-dar wara ċertu ħin. Bil-fors tittaqbad karozza, jekk int għandek funzjoni, jekk għandek tix, u titlaq f'nofs il-lejl, fin-nofsija, jien naf minn marsa xlok tittasal għal-balzam. Bil-karozza tmur tittaqbad taksi li hija karozza oħra. Għamel servizz ta' trasport pubbliku attraenti qabel ma tagħmlu b'xejn. Għamlu effettiv, għamlu li għandu jwaslek fejn għandu jwaslek, uża jekk hemm bżonn karozzi iżgħar biex tmur f'żoni fejn il-karozzi kbar ma jgħaddux. Din hija s-sitwazzjoni. U mbagħad tibda tnaqqas il-karozzi mit-toroq. Dawn il-kumditajiet dal-bdejt ngħid l-ewwel dwar inbidlu ċ-ċiklu tal-konsum, ċertu kumditajiet bħalma l-użu tal-karozza, l-użu tiegħu irid jonqos. Jekk irridu nirqu l-miri, issa, jekk irridu l-miri nitfgħuhom fuq il-mejda, fuq il-mejda. Tajjeb, jekk irridu nirquhom, irridu nieħdu azzjoni. U ċertu ammont ta' nforzar irid isir. ħaniħu l-aħħar mistoqsija hija argument propja u mbagħad nagħlaq għaliex sar ħafna ħin suppost waqafna. Għamma argument vera tajjeb, Jacqueline Rotin qed tagħmlu. Hemm bżonn li nimxu lil hinn minn ekonomija li tinċentiva u tħeġġeġ il-konsum għal waħda fejn tikkonsma dak li hu bżonn. Biex isir dan però jrid ikun hemm shift fis-sistema ekonomika li bħalissa tgħidlek ikkonsma ħalli r-rota ddur. ħalli l-binja għaddej, avolja ħafna bini vojt, ħalli s-settur tal-kostruzzjoni jibqa' għaddej, ħalli r-rota ddur. Nafx dux tikkummentaw u jikkonkludu, ġidu konkluġi minn għand kulħadd u nagħmlu. Mahatma Gandhi kemm ilu mejjed, naħseb ilu 20-30 sena, Mahatma Gandhi kellu 5 possessions biss. Jiġifieri 5 possessions, kellu l-bawl minn fejn jiekol biex jiekol in-noċċali, l-libsa ta' fuq u s-sandli. Jiġifieri issa jisna skoprejna l-Amerika, rġajna sejr l-lura għal-soċjetà inqas konsumista. Mek huwa dak li rridu morru lura, imma anke meta nitkellmu fuqna jisew bid-dieqa fuq wiċċna. Jisu dik hija solution li rridu nċaħdu lil nfusna minn ċertu affarijiet, u għalhekk qed ngħid li l-educational campaign u l-awareness campaign hija importanti, għax jekk lin-nies biex ittihom il-pillola qarsa, x'hija pillola qarsa, imma turihom li jekk ma tugħux dil-pillola qarsa, se jiġrilu l-pjaneta. It-turizmu, pereżempju, l-Mediterran mhux se jibqa' daqshekk attrajenti għat-turizmu b'daw il-heat waves and so on. Sa dis-sena minnu climate skeptic jgħidlek qed tara bix-xita f'Mejju, bqajna bil-frisku bil-kesk qed taraw bil-climate change tagħkom. Għalhekk iridu nfehmu lin-nies li mhuwiex global warming, climate change li qed jinbidlu l-istaġuni u jiżdiedu l-estremitajiet tat-temperatura, mhux dejjem tiżdied isħana biss, qed tifhem? Veri dan fl-opinjoni tiegħi li rid isir. Biex tikkonkludu wejn argument ta' konklużjoni, Alison u Ebri. Fuq li qalet is-sinjura, hija problema li hija l-climate change nġibet mill-sistema ekonomika illi titħaddan kull imkien. Bażikament kif qalet tħeġġeġ il-konsum u tħeġġeġ anke l-individwaliżmu. U għalhekk jien daqsxejn xettiku anke fuq l-awareness campaigns, eċċetera, jdu jsiru ċertu saħħa li s-soċjetà bħalissa kulħadd jaħseb leħen nifsu. Il-fatt li kulħadd għandu ċertu spending power li jaffordja ċertu kumditajiet, eċċetera, u mhuwiex faċli għal ebda individu kif qed l-ewwel bid-dieqa li inti ċċedi xi ħaġa li għandek diġà, għalhekk qed hemm dik ir-reżistenza wkoll ta' ħafna nies li jarfu li climate change hija effettivament problema. Għaliex it-trade-off li qed jagħmlu huwa jew ħangawdi bħalissa u mbagħad ninkwieta wara ma tkun se spiċċa d-dinja jien pereżempju 30 sena oħra forsi ma nkunx mhix problema ta' nista' nraġuna b'dak il-mod. U ħafna nies li raġunaw għal rashom l-azzjoni komunitarja minħabba l-ekonomija kif inhi naqset għalhekk il-biża' tiegħi li
mhux se nittraduċu dak li hemm fil-policies għal prattika. Nixtieq sinjal differenti da ġifieri. Fil-fatt naħseb l-element tal-informazzjoni li dak li aħna nitkellmu fuq il-Green Deal qiegħed hemm fuq legislations, direttivi minn kollox irid b'xi mod jew ieħor nagħmlu iktar sempliċi għal poplu biex jifhem x'involvi dan. Għalfejn qed nagħmluh, għalfejn qed jintalab dan is-sagrifiċċju. U importanti li kull azzjoni li tittieħed tiġi mhux deċiża diskussa bejn stakeholders differenti ħalli kulħadd jifhem il-kontribut tiegħu u dak mhux u ma jifokax biss fuq dak li jista' jieħu dak tajjeb imma il-kontribut tiegħu biex dawn l-affarijiet jintlaħqu u jinbidlu u fl-istess ħin ukoll kif kulħadd jista' jaħdem ma' xulxin u jibbilanċja xulxin biex l-objettivi tal-Green Deal jintlaħqu. L-inġinier Abigail? Abigail. U hija ma nfakkarhom jekk inġinier. U dak nkun qed ngħin Kif temna qabel sewa kif għax da bettej jgħid li ninġi mhux vera. Kull darba ngħidu l-inġinier tgħidli le Abigail. Għalhekk qed niċċajta. Mela forsi ħaġa żgħira fuq l-għalet is-sinjura, importanti li nifhmu li iva għandha 100% raġun, l-ekonomija l-ħadra hija wkoll parti minnha hija ekonomija ċirkulari. U naħseb jiena bħala gvern, bħala pajjiż, mhux ġast bħala gvern, hemm bżonn nifukaw aktar fuq dak is-settur. Li jiena mhux ġast, fil-fatt għandek 3 pilastri, inti l-ewwel you reduce, you reuse and you recycle. Jiġifieri first you have to reduce your consumption u din tot għal kull tip ta' konsum, imbagħad inti trid tnaqqas il-konsum tiegħek u mbagħad tirriċikla, jiġifieri dik huwa parti mis-circularity ta' inti kif tikkonsma l-affarijiet tiegħek. Forsi l-aħħar punt ta' konklużjoni minn naħa tiegħi ovvjament vera qed nitkellmu fuq il-Green Deal, imma l-Green Deal irridu nħarsu lejha fl-istratosfera ta' dak kollu li qed jiġru madwarna. Ma nistgħux inħarsu biss lejn il-Green Deal u niffukaw fejn iridu naslu, imma rridu wkoll naraw ir-realtajiet li għaddejjin minnhom bħalissa. Ir-realtajiet huma diffiċli, mhux qed nipprova niġġustifika ma huma diffiċli, id-dinja għaddejja minn kriżi bħalissa u rridu nużaw dawk l-opportunitajiet biex anke nixxiftjaw forsi llum ma semmejniex nixxiftjaw għal aktar mezzi notfa ta' kif niġġeneraw l-enerġija pereżempju. Għandha tkun naħseb ispirazzjoni biex naċċeleraw dik ix-shift nemmen jiena fl-isfond ta' ovvjament it-targets tagħna tal-European Green Deal. Nirringrazzjakom ħafna illi sibtu l-ħin li għamiltu r-riċerka u biex tiġu, verament napprezzaw ma noħodix for granted u nispera illi n-nies li jirreġistraw ħadu pieċir daqskemm ħadd pieċir nismakom. Verament mhux qed ngħidilkom hekk biex nilaqkom għax fiċkom ma verament kienet għalija interessanti ħafna. Grazzi ħafna Elisin, grazzi ħafna Professur Dejdun, grazzi ħafna Inġinier Kutajja, grazzi ħafna Wayne, grazzi lil Cyrus u lil Tanja Franatovic li kienu magħna qabel. Infakkarkom illi jekk oġobkom fadal. Dan huwa l-ewwel webinar imma mhuwiex l-aħħar wieħed għaliex fadal 2. Il-webinar li jmiss nhar it-tlieta li ġej live fil-11 ta' filgħodu, tista' tirreġistra wkoll, tista' tidħol fuq timesofmalta.com fejn jkun hemm l-informazzjoni kollha kemm fuq il-website u kemm fuq Facebook biex tirreġistra. Meta tirreġistra tkun tista' tikteb il-mistoqsijiet u tagħmel l-argumenti tiegħek u kif rajtuni nkun nista' nagħmilhom l-argumenti hawnhekk, jiġifieri dan huwa ċans tiegħek ukoll biex issemma' leħnek. Għad-darba li jmiss mela, grazzi ħafna li kontu magħna, narakom id-darba li jmiss.